საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends. Today, the topic of our lesson of Unit 1 is the first day in school. Skolis პირველი დღე. And the friends of our book, Alfie, Max, Molly and Lulu went to school. They were in a new class. ახალ კლასში შევიდნენ. And do you know what did they see on the wall? No, it was a timetable. A timetable. ცხრილი. რა არის ცხრილი? რასაც თქვენ იწერთ, თქვენ გაკვეთილებს, საგნებს, რაც უნდა გაიაროთ იმ დღეს. Please look at this part of the board and tell me, what do you see? It's a timetable. Here we can see subjects, საგნები, and there we can see time. The first lesson, პირველი გაკვეთილი. ბავშვო, დააკვირდით, one არ უნდა თქვა. One არის უბრალოდ ერთი და the first არის პირველი გაკვეთილი. The first lesson was math, მათემატიკა. The second lesson was science, საბუნების მეტყველო საგნები. ამ შემთხვევაში ბუნება, რასაც თქვენც გადიხართ სკოლაში. Science, ბუნება. English. You like this subject, you like this lesson. It's English. ინგლისური ენის გაკვეთილი. Then you see that it's written in different color. It's because break is not subject. ხომ ხედავთ რომ სხვა ფრად მაქვს დაწერილი. იმიტომ რომ break არის შესვენება და არ ნიშნავს საგანს. Break შესვენება. Sports, ფიზკულტურის გაკვეთილი. Art, ხელოვნების გაკვეთილი, ხატვის გაკვეთილი, ძერწვის გაკვეთილი. ის ყველაფერი რაც დაკავშირებულია ხატვასთან. Art, ხელოვნება. And music. You like this subject. Good. And now please look at this part and tell me, what do you see? You see the time of each subject. თქვენ ხედავთ დროს თითოეული გაკვეთილის. So, the first lesson, პირველი, კიდევ ერთხელ მეორდები, the first არის პირველი. The first lesson was math and it was at 8:15. 8:15, ანუ 9:15 წუთი. როგორ უნდა გამოვთქვათ ეს ინგლისურ ენაზე? 8:15. Now please look at this part of the board and tell me, what do you see? It's a clock. წარმოიდგინეთ რომ ეს არის საათი. So now you can see that this clock is divided in two parts. ორ ნაწილად არის გაყოფილი საათი. Because I will write past and I will write to. ეხლა რატომ? იმიტომ რომ ბავშვებო, როდესაც არის 15 წუთი, 5 წუთი, 10 წუთი, 15 წუთი, 20, 25 და 30, ჩვენ ყოველთვის უნდა გამოვთქვათ სიტყვა past. 15 წუთი, ჩვენ რასაკვირველია შეგვიძლია ვთქვათ 15, ჩვეულებრივად 15, თუმცა საათის თქმის დროს ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას a quarter. A quarter. აი, დააკვირდით, quarter. ზოგჯერ გამოიყენებენ ამას article s გარეშე. ზოგჯერ article-თან ერთად. ზუსტად ეს იგივე შემთხვევა არის, როცა 15 უკლია. ანუ a quarter შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაშიც. აქაც აი ასე დავწერ. როცა 15 უკლია. ესე იგი, 9:15 წუთი. 8:15 will be. It's a quarter past და რაც წერია ელექტრონულ საათზე, ზუსტად იგივე ციფრს ვიძახით. 8.
a quarter past 8 და გამოგვივიდა 9:15 წუთი. The second subject დააკვირდით როგორ ვიძახი მეორე the second subject was science and it was at 9 o'clock. At 9 o'clock, როდესაც ჩვენ ვიძახით ზუსტ საათს, ჩვენ უბრალოდ ვიყენებთ წინდებულ at და ვიძახით at 9 o'clock. The third lesson, the third subject, მესამე გაკვეთილი ან მესამე საგანი, it was English. ეს იყო ინგლისური ენის გაკვეთილი. And it was at 9:45. 9:45. ანუ 10 აკლდა 15 წუთი. დააკვირდით ბავშვებო, როგორ უნდა ვთქვათ ეს ინგლისურად ახლა? როგორც თქვით, როცა 15 აკლია არის quarter, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე არ ვიყენებთ სიტყვა past, როცა უკლია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ უკვე სიტყვა to-ს. It was a quarter to 10. ჩვეულებრივად ვიძახით იმ დროს, რა დროც არის. Now, break. It's cool, it's great, you like break. შესვენება. დააკვირდით, აქ უკვე წერია 30, ანუ ნახევარი. 11-ის ნახევარი. 10:30 ან 11-ის ნახევარი. Now please look at this clock and I will write half. Half. რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ 30, 30, როგორც ამ შემთხვევაში იყო 15, მაგრამ საათის თქმის დროს იყენებენ სიტყვას half, ნახევარი, half. მაგრამ დააკვირდით, 30 არის ლურჯ ნაწილში, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვა past. ესე იგი 10:30, 11-ის ნახევარი will be. It's 10:30. Good. Now the fourth lesson. The fourth lesson was a sport. And it's great, it's cool because children go to the playground and play their basketball and tennis, and it was at 11 o'clock. At 11 o'clock. წინდებულს ets ვიყენებ და ვიძახით at 11 o'clock. And art lesson was at 11:45. Now, look at our clock and tell me. A quarter to 12. ანუ 12 აკლია 15 წუთი, a quarter to 12. And the last lesson was music. At 12:30. At 12:30, ხო, პირველის ნახევარზე. მაგრამ თქვენ უკვე იცით, რომ ნახევარი არის სიტყვა half, რომელიც გამოიყენება სიტყვა past-თან ერთად. At 12:30. Okay, very nice. So, and you know that math was the first lesson, and there were lots of numbers on the board. Lots of numbers on the board. Numbers, ბავშვები, რიცხვები. And but the sums were easy. მაგრამ მაგალითები იყო საკმაოდ ადვილი. Numbers, რიცხვები, sums, mathematikuri მაგალითები, but they were easy and all kids did them. The second subject, as you know, was what? Right, it was science. And you know, it was very interesting. ძალიან საინტერესო საგანი იყო. It was interesting. And there was a plant in a jar. And it was pretty plant. A pretty plant. დააკვირდით, მცენარე კილაში. And there was a plant in a jar. კილაში იყო მცენარე. A plant, mცენარე, and a jar. Kila. The third lesson was English, and it was difficult. It wasn't easy. It was difficult. Difficult. Rtuli.
easy ანუ ადვილი, difficult რთული. There were lots of words on the board, but children learned all of them. They were smart kids. საკმაოდ რთული სიტყვები იყო, მაგრამ ბავშვებმა ყველა ისწავლეს. And break was at 10:30, and it was great because all the children played on the playground. Do you like to play on the playground? სათამაშო მოედანზე თამაშობთ? Yes, of course. The fourth lesson was sports at 11 o'clock, and it was exciting. It was exciting. ამაღელვებელი, სახალისო, მხიარული. It was exciting because kids played basketball and tennis and football. The fifth lesson was art. Art. ხელოვნების გაკვეთილი, ხატვის გაკვეთილი. And children like this subject very much because it's quiet lesson. Quiet lesson. შვიდი წყნარი გაკვეთილი. Quiet lesson, and they used brushes, punjabi, and paints, საღებავები, and they painted dolphins and trees and flowers. Dolphins არის მაგალითად დელფინებს ხატავდნენ, trees ხეებს. And the last lesson, the sixth lesson, was music, and it was noisy. ხმაურიანი, and it was fun. სახალისო, noisy and fun, and the children liked this subject too much. Okay, good. Now, please look once again at this part of the board, and I will read you the sentence. There was a plant in the jar. There was a plant in the jar. დააკვირდით ბავშვებო, როგორ უნდა გადავთარგმნოთ ასეთი ტიპის წინადადება. ქილაში იყო მცენარე. There were words on the board. There were words on the board. დაფაზე იყო სიტყვები. რატომ გადავთარგმნე მე ბოლოდან, ანუ ადგილმდებარეობიდან. როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ეს სტრუქტურა, ანუ აი ეს ორი სიტყვა, მხოლობით რიცხვში there was, როცა ერთ რამეზეა ლაპარაკი, and there were, როცა ბევრ რამეზეა საუბარი, ჩვენ ვიყენებთ ამ ფორმას, ამ სტრუქტურას, როდესაც გვინდა ადგილმდებარეობიდან დავიწყოთ წინადადება. მაგალითად, ჩვენ ხო შეგვიძლია თქვათ, there is a book is on the table. A book is on the table. წიგნი არის მაგიდაზე. მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა there is a book on the table. ანუ მაგიდაზე წიგნია. ზუსტად იგივე შემთხვევა არის აი დაფაზე მოცემული. There was a plant in the jar. ჩვენ თარგმნით ასე. ქილაში იყო მცენარე და there were words on the board. დაფაზე იყო სიტყვები. ჩვენ დავხვდით, ესე იგი, როდესაც ჩვენ ვხედავთ აი ამ სტრუქტურას, there was ერთზეა როცა საუბარი და there were ბევრზეა როდესაც ანუ მრავლობით რიცხვში ვიყენებთ, მაგრამ თარგმანი მიმდინარეობს ბოლოდან. Okay, very nice. So, the topic of our lesson was the first day in school, and you have learned new words, subjects, time, and the structure of there was, there were. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც თარგმანი მიმდინარეობს ბოლოდან, ანუ ადგილმდებარეობიდან. Now, please open your pupil's book, of English World 3 at page 22 and at page 23. თხოვთ და გადაშალოთ თქვენი წიგნები გვერდი 22 და 23-ზე and read quietly. შვიდად წყნარად წაიკითხეთ ტექსტი and listen. Read and
listen. The first day in school. Alfie, Molly, Max and Lulu were in school today. They were in a new class. Their teacher was Miss Carey. There was a timetable on the wall. The lessons were on the timetable. The first lesson was at 8:15. It was maths. There were lots of big numbers, but the sums were easy. The second lesson was science. There was a pretty plant in a jar. It was very interesting. The third lesson was at 9:45. It was English. It was difficult. There were lots of new words on the board. The children learned them. At 10:30 it was break. Alfie, Molly, Max and Lulu were in the playground. Their friends were in the playground too. It was fun. The fourth lesson was at 11 o'clock. It was sports. The children played basketball. It was exciting. At 11:45, the lesson was art. There were paints and brushes. The children painted dolphins. It was very quiet in the art lesson. At 12:30, the lesson was music. The children were in the music room. There was a piano, and there were 3 drums and 2 guitars. It was not a quiet lesson. So this is the end of our lesson, of our first lesson. And see you later. Bye.